Thank you very much. We start our class, and today's class is on matter, definition of matter, and classification of matter. Okay, this is actually fundamental chemistry students. When students are very clear about the matter, we study matters, different kinds of matters, bonding and chemistry. So at this stage, we're going to introduce you matter. And first, the definition of matter. What is a matter? Anybody knows? What is a matter? Anything, he says, anything that has a mass is called matter. We add one more information other than mass. What is that? Anybody else? Volume, right? Volume, no. The liquid or gaseous substances do not have any particular shape, okay? Shape is not important to be a matter, okay? Anything that has mass and volume. Volume means occupied space, okay? So things exist are two types, right? Things exist are two types. One is matter. What is other type? What is the other type? Energy, okay? Things exist in nature are two types, matter and energy. And energy doesn't have any mass and doesn't occupy space. And for matter, that has mass and that has volume, okay, or occupies space. So if someone asks you or you need to write the definition of matter, you should not remember what I say now. Better you look at a matter, okay? Any matter you look at around you, you also matter. So see, how is that? That has mass, okay, and that occupies space, right? Why air? Look at the air. Air doesn't have any shape, but still air occupies space, and air has mass, right? So air is a matter. Understand? So better way of learning is with the example. Look at any example and define what is that. So our matter is a thing, a substance that has mass and occupies space. Now I'm going to classify matter. Matters, mainly we classify two ways, two types. So look at these examples. These are matters around us. Okay, there are many other things around us, but these are some commonest examples. You understand? See, all of them, how we may classify them. So just classify two types. Just see them, look at them, and how you may think to classify them. I said two types. These are all matter, right? In the container, you get some matter out there. How you may classify them. Can you? Look, there are many substances here, some are compounds, some are elements, some are metals, some are non-metals there. But I say there are two types, just first classification, two types. Okay, some are pure and some are mixer. Okay, some are pure and some are mixer. So is this pure? Here is in the balloon. Is this a pure substance? No. How about this? This is pure? No. It says the tap water. Is this pure? No. How about this? Only water? Isn't this pure? What does the pure word means? This consists of one thing. Okay? Nothing else, nothing mixed with that. There's one thing there, nothing is mixed with that. Okay, then we say that's pure substance. How about this? Is this pure? Is this pure? Yes. No, carbon and oxygen is not there. This is carbon dioxide. Carbon and oxygen together make one substance. This is carbon dioxide. This is no more two substances. If carbon and oxygen are separate, then you may say that's not pure. Separate. This is not separate. They're together, combined, bonded. That is a carbon dioxide. And how about this? Isn't this pure? Okay, how about this? Pure or impure? So we classify them, right? Divide. So this side, divide. On this side, what do you get all of this?
impure. Don't say impure, because impure means something, it means something that is bad. Okay, that is bad, impure. But that we don't talk about. We say mixer. Okay, air is mixer. Air could be fresh, air could be pollution free, which is very good for our living. So air is not bad, though this is a mixer. Okay, but impure. So look at this side. What do you get? These are all pure. The first classification is that. Okay, with the first around you, all the things there matter are two types. Either they are pure or mixer. Okay. Which one do you think, which one do you think is greater in quantity, larger in quantity, pure or impure? Look at the example and look around you and think which type is greater in quantity. Mixer, right? Mixer. Pure substances are very rare. Okay, suppose water, it can be pure, but nowhere you get pure water in nature. Pure water is possible. We can purify water. Water that we have, tap water, many minerals, many ions dissolved in water. Okay, if we remove all the things which are in water, dissolved in water, then you will get pure water. That can be done. In industry, in chemistry lab, we use pure water. The pure water are the water which just consists of water alone. Okay, so here's carbon dioxide. You don't get carbon dioxide anywhere pure, but that can be purified. You can make just pure carbon dioxide. This is possible. How about oxygen? This is also there. But look at the air. It's made carbon dioxide and oxygen together, like this, together. You don't get separately. That means you don't get pure of them, pure form of them. How about iron? It's also like this. Iron is available. Iron is available. Most abundant metal. There are many other metals. This is the most abundant, but rarely found as pure. Okay, maximum a mixer. So pure substance could be common, but still we classify. Theoretically, we have the pure substances or impure substances. Understand me now? And then again we'll classify this pure substances. How many types are pure substances? And here are mixers. We say mixers. So you should always learn with example. That is a greater, better way of learning. Okay, pure substances and impure substances. Now we're going to classify pure substances. How do you think pure substances are different? Two types again. দেখে বলতে পারবে? আগে তো বলতে পারো না যে mixer and pure substances. এখন পারবে? Pure substances are two types. How they are? এদিকে দেখো, example দিকে দেখে বলো. Look at the examples, they are pure. So pure water, pure carbon dioxide, pure oxygen, pure iron. How do you get? Gas and metals, you say. No, that's not better way. Pure substances are two types. বলো, মন বলতে চাচ্ছে। কি রিদম নাই? রিদম নাই? আছে না নাই? হ্যাঁ? Okay, this is here pure substance. This is here an element, right? Element. This is here element. And we also have another element, which is here iron. And are these two elements? এই দুটো কি element? Water and carbon dioxide. এগুলোকে আমরা কি বলি? বলো. What do you call them? Compound, right? What do you call them? Compound. এখন আমরা একটু before we go for further clarification, আমরা এগুলাকে আরো একটু ক্লাসিফাই করব, আর একটু দেখে নেই, ডিফাইন করি। So mixer means more than one substances together without bond. এই ডেফিনিশন একটা কথা বলেছি, without bond. Mixer means more than one substances together without bond. Look at this. This is a compound. Compound consists of more than one type of atoms, but they're bonded. Everybody understand me what I say? When this is a compound which is made of different kind of atoms, right? Different kind of atoms, now oxygen atom, hydrogen atom, carbon atom, oxygen atom, different kind of atoms. But to be a compound,
Not only different kind of atoms, there should be another condition. What is that? Just I said, bonded. They should be bonded. Different type of atoms bonded. Here you get oxygen. How many oxygen atoms here? 2. Aren't they bonded? They are also bonded. These 2 oxygen are also bonded, but the same kind. Understand? One oxygen atom, the other oxygen atom, same type. Same type na? দুটো oxygen atomer মধ্যে কোনো difference আছে? Is there any difference between these? No, there is no difference between these 2 oxygen atoms. But here, okay, this is a group of atoms. This is also a group of atoms. This is also a group of atoms. But they are not all same type. There's a group of different type of atoms. Understand? Water and carbon dioxide, different type of atoms. How about oxygen? Same type of atoms. But what is common there? Bonded. Atoms are bonded, atoms are bonded. So আমরা pure substance কে classify করছি দুই ভাবে। কি ভাবে বলো দেখি? 2 types. What we get? Elements and compounds. Right? Elements and compounds we get. Here is going to Compounds. Air is a compound. No, sorry. Air is a mixer. Air is a mixer. Made of elements and compounds. React করে না কেন? That's a different issue. Reaction করতে অনেক যে energy লাগে, সেই এনার্জিটা তাদের মধ্যে নাই. If they get energy, sometimes they react. Suppose in thunderstorm or inside the car engine, nitrogen reacts with oxygen. Reaction করে. Okay, that's a different issue. আমরা এই টপিকের মধ্যে থাকি. Pure substance to be classified. So first you got substances are 2 types, matter 2 types, pure or mixer. এখন আমরা pure কে স্টাডি করছি. Pure again 2 types. কি পাচ্ছি? Elements and compound. এগুলো ফিল করতে হবে, একটু ফিল করতে হবে। ফিল না করলে কিন্তু ভুলে যাবে, কালকেই ভুলে যাবে। Okay, elements and compounds. Again আমরা পড়বো elements again 2 types. These elements again 2 types. এখন বলো কি types? No, different atom হলে তো compound হয়ে গেল। Elements again 2 types. এখানেই কিন্তু আছে elements. Which 2 are elements? This is an element, right? This is an also element. এই element দুটোর difference কি বলো? Yes, metal non metal. তো দেখলেই তো পাওয়া যায় না? ভালো করে খেয়াল করলে কিন্তু পাওয়া যায়। তো এই যে নেচার দেখে দেখে পড়াশোনা করা, এটি হচ্ছে আসল বুদ্ধিমানের কাজ। যারা সায়েন্টিস্ট হয়েছে, যারা অনেক বড় হয়েছে, তারা কিন্তু এত পড়াশোনা করেনি। আন্ডারস্ট্যান্ড? যারা সায়েন্টিস্ট অনেক পড়াশোনা করে তারা অনেক পড়াশোনা করে নাই। So this we get elements again 2 types, metals and non-metals. Periodic table যে সিম্বল গুলো দেওয়া আছে সবগুলো এলিমেন্টস। In nature we got 118 elements. 118 elements occur in nature. Not all are found or not. Sorry, copy করবে পরে. So metals and non-metals we get. Understand? So we get here non-metals and metals. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো? যত এলিমেন্ট নাম, আরো নাম এলিমেন্টের নাম বলো তো, দুই একটা এলিমেন্টের নাম বলো। Either metal or non-metal হয়ে যাবে। Hydrogen, this is non-metal. And then নাম বল। বেরিলিয়াম, বোরন। বেরিলিয়াম হচ্ছে মেটাল, আর বোরন হচ্ছে নন মেটাল। কার্বন নন মেটাল। তারা বুঝতে পারছো? এভাবে শিখলে কিন্তু ভালো হয়। যে when you study elements মানে made of one type of atoms. Look again, element, what is an element? Define an element. এই কথাটা যখন বলবে, you should not memorize or remember what is an element, what is called an element. Better you look at an element. অক্সিজেনের দিকে তাকাও, O2, right? O2, দেখো এটা এলিমেন্ট। তো how you define this? O2 দুটো একই জিনিস। So say different same type of atoms bonded together. Okay, substance is made of same type of atoms. Bonded না থাকলে চলবে। Same type of atoms. বোঝা গিয়েছে? তো এইটা হচ্ছে ভালো ওয়ে পড়াশোনা করার। এক্সাম্পলটার দিকে তাকাও, অক্সিজেন এলিমেন্ট। What is an element? A substance made of same type of atoms. তোমাকে বলছো ওই বলো তো কম্পাউন্ড কি জিনিস? Look at the water. Formula like H2O. You know that, just you remember the water is a compound. লিখে ওদিকে তাকিয়ে বলো this is compound. কেন?
What is there? This is made of different type of atoms, chemically bonded. Bonding থাকা লাগবে। Bonding না থাকলে কি হবে? Mixer হয়ে যাবে, right? Bonding না থাকলে mixer. So when you define compound, you should say a substance that made of different type of atoms, chemically bonded. Are you okay? This is a very good way of learning. Example, water formula জানে না এমন কি আছে বলো দেখি, আছে কেউ? Right. Oxygen formula জানে না কি আছে? So look at the formula and you define what is an element. Look at the formula of water. Look and define yourself. কখনোই ভুলবে না, পড়াশোনা কিন্তু ইজি হবে, স্মার্ট হতে হবে তোমাকে। এত বেশি বেশি পড়তে হবে, বেশি বেশি মনে রাখতে হবে, এটা খুবই খারাপ আইডিয়া। বুঝে গিয়েছে? স্মার্ট হতে হবে, পড়াশোনা কমে যাবে। ওকে, সো কম্পাউন্ডস এগেইন টু টাইপস। কম্পাউন্ডস আবার দুই ধরনের আছে। আমাদের এখানে দুই ধরনের কম্পাউন্ড নাই। I just wrote here water and carbon dioxide. I want to write here another compound so that you understand. Right here, sodium chloride. This is in a container. বলো এখন ডিফারেন্ট কম্পাউন্ড কি কি আছে? Sodium and Sodium chloride. NaCl, sodium and chloride. না, ডিফারেন্ট টাইপ, আয়নিক কোভ্যালেন্ট। No, এটা আয়নিক কম্পাউন্ড, কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড। বন্ড আছে, এর মধ্যে বন্ড আছে। আয়নিক কম্পাউন্ডের মধ্যে আয়নিক বন্ড আছে, কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডের মধ্যে কোভ্যালেন্ট বন্ড আছে। দ্যাট উইল লার্ন ইন ডিটেইলস লেটার। আমরা জাস্ট আপাতত এগুলোকে মানে যত নেচারে যত তার টাইপের সাবস্টেন্স আছে, উই আর গোইং টু ক্লাসিফাই দেম। ওকে, বেসিক আইডিয়াটা আগে নিয়ে নিচ্ছি। সো কম্পাউন্ডস কুড বি আইদার লাইক ওয়াটার or like sodium chloride. আমরা কি করে বুঝবো আয়নিক and কোভ্যালেন্ট? ভালো স্টুডেন্টের কোশ্চেন থাকে, কি করে বুঝবো আয়নিক না কোভ্যালেন্ট? আয়নিক সোডিয়াম ক্লোরাইড মেড অফ এ মেটাল and নন মেটাল। ওই যে এলিমেন্টস টু টাইপস পড়েছি না, দেখো এলিমেন্টস টু টাইপস, মেটাল নন মেটাল দুটো মিলে আয়নিক কম্পাউন্ড তৈরি হবে। ওকে, মেটালও থাকবে না, সোডিয়াম ইজ এ মেটাল and ক্লোরিন ইজ এ নন মেটাল। এখন বলবে মেটাল না নন মেটাল, অনেকগুলো তো এলিমেন্ট আছে, কোনটা মেটাল কোনটা নন মেটাল কি করে বুঝবো? এটা আমরা পরে পড়বো। ওকে, পিরিয়ডিক টেবিলে এলিমেন্টগুলোকে ডিভাইড করা আছে, একদিকে মেটাল আর একদিকে নন। দ্যাটস ইজি থিং টু আইডেন্টিফাই অ্যান এলিমেন্ট টু বি আইদার মেটাল অর নন মেটাল। এই যে স্ট্যারকেস লাইন থেকে, লাইনের একদিকে মেটাল আর একদিকে নন মেটাল। আরো প্রপার্টিস আছে, দিস ইজ নট দ্য মেইন আইডিয়া। ওকে, তো একটা কম্পাউন্ড যদি দেখো মেড অফ metal and non-metal. So what do you think about the compound? Again, answer তো বলে দিলাম, আর বলতে পারছো না কেন? If you get a compound made of metal and non-metal, what do you think about the compound? আয়নিক আর কোভ্যালেন্ট। একটা কম্পাউন্ডে যদি মেটাল আর নন মেটাল দিয়ে বানানো থাকে, তুমি শুনতেছো না? না শুনতেছো, আনসার তো বলেই আগে জিজ্ঞেস করলাম। আয়নিক কম্পাউন্ড কখন হবে? যখন একটা কম্পাউন্ড মেটাল আর নন মেটাল, which one is ionic here? Sodium chloride. Which one is ionic here? Sodium chloride. Example মনে রাখবে, right? Example মনে রাখবে, sodium chloride. Okay, you understand? Sodium chloride. Sodium chloride is an ionic compound. কেন ionic? কারণ এর মধ্যে মেটাল নন মেটাল আছে। Why is water not ionic? Both are non-metal. Okay, so what type of substance is that? Covalent. Understand? Example ধরে পারতে হবে। So this is how we classify all pure substances. এখন মিক্সারকে ক্লাসিফাই করব। মিক্সারকে ক্লাসিফাই করব, মিক্সার টু টাইপস। এটা একটা মিক্সার না, বলো দেখি, ইজ এ মিক্সার? মিক্সার কি? মোর দ্যান ওয়ান টাইপ অফ সাবস্টেন্সেস। এটা মোর দ্যান ওয়ান টাইপ অফ এলিমেন্ট হতে পারে, কম্পাউন্ড হতে পারে, এলিমেন্ট কম্পাউন্ড মিলে হতে পারে, মানে আলাদা জিনিস একসঙ্গে। বাট একটা কন্ডিশন লাগবে। হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন? There should be a condition to be a compound, to be a mixer. বন্ডেড হওয়া যাবে না, রাইট? কিন্তু পড়াশোনা খুব ভালো বলছো। বন্ডেড হওয়া যাবে না, শুডন্ট বি বন্ডেড। ওকে, বন্ডেড হওয়া যাবে না, আর বন্ডেড হয়ে গেলে এটা অন্য জিনিস হয়ে যাবে, দ্যাটস কম্পাউন্ড, দ্যাটস অ্যানাদার কম্পাউন্ড ফর্ম। দুটো এলিমেন্ট মিলে, দুটো কম্পাউন্ড মিলে, একটা এলিমেন্ট একটা কম্পাউন্ড মিলে আরেকটা কম্পাউন্ড তৈরি হতে পারে। আন্ডারস্ট্যান্ড? কম্পাউন্ড বন্ডিং থাকা যাবে না। সো মোর দ্যান ওয়ান সাবস্টেন্স টুগেদার উইদাউট বন্ডিং উইথ এ মিক্সার। ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু কোনোটাই মনে রাখা যাবে না, এক্সাম্পলটা মনে রাখবে। এটার নাম হচ্ছে মিক্সার। এয়ার ইজ এ মিক্সার। বলো তো, এয়ার মিক্সার না পিওর? দ্য মিক্সার। তাহলে মিক্সার কি? এয়ার দিকে তাকে বলো যে এয়ারে বেশ কি, মোর দ্যান ওয়ান, ডোন্ট সে মেনি,
দুইটা হলেই তো many হয় না, right? If two things are together, can you say many? Many হয় না. So say more than one substance together without bonding. That's a mixture. Okay? That's a mixture. And then what is there? We say water. Water মধ্যে কি আছে? Minerals আছে, মানে salt আছে. এটাও মিক্সার. এখানে কি কি আছে বলো তো, কি কি মিক্স আছে? নো, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিক্সড আছে, ভুল বলেছে কেন বলো দেখি? ইয়েস, বন্ডেড। হ্যাঁ, রিসিভ করতেছো না কিন্তু। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন বন্ডেড হয়ে কিন্তু একটা জিনিস হয়েছে, দ্যাট ক্যানট বি মিক্সার। ওয়াটার ইটস নট এ মিক্সার, ইটস এ কম্পাউন্ড। কিন্তু তারপর মিক্সার বলছি কেন? বিকজ মেনি আদার থিংস, মেনি আদার মিনারেলস ডিজলভ ইন ওয়াটার। You understand? Many other things dissolve in water. That's a mixer. আর এই মিক্সার আর এই মিক্সার কি একই টাইপ? এই মিক্সার কি একই টাইপ? ডিফারেন্সটা কি বলো, মন বলো। ওকে, একটা হচ্ছে হোমোজেনিয়াস, how big is that word? হোমোজেনিয়াস অবশ্যই ওয়ার্ডটা বানান, এটা স্পেলিং। আচ্ছা ধরো হোমোজেনিয়াস, মেবি হোমোজেনিয়াস কোনটা হবে বলো দেখি? এই ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলস, এটা কি হোমোজেনিয়াস নাকি এটা হোমোজেনিয়াস? কোনটা হোমোজেনিয়াস বলো? হোমোজেনিয়াস মানে একই রকম আর কি, এরকম। আর হেটারোজেনিয়াস মানে কি, অপোজিট টাইপের। স্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার হেটারোজেনিয়াস। ওকে, হেটারোজেনিয়াস, রাইট। আচ্ছা, যদি ভালোভাবে মিক্সড হয়, when things are mixed, both are mixer, কিন্তু মিক্সড এমন ভাবে হয়েছে যেন সব জায়গায় একই, সব জায়গায় একই, ভালোভাবে মিক্সড হয়েছে। এখানে অক্সিজেন বেশি না ওইখানে অক্সিজেন বেশি, সব জায়গায় সেম, এটা হচ্ছে হোমোজেনিয়াস মিক্সার। ওকে, পানিতে সল্ট ডিজলভ করেছি, কোন জায়গায় সল্ট বেশি কোন জায়গায় পানি বেশি? এক, শুনতেছো না, কোশ্চেন ভালো করে শোনো না, একটু পিক ড্রপ করে অ্যাটেনশন। কোন জায়গায় বেশি? সেম থাকে, এভরিওয়্যার সেম। ওকে, যখন পানিতে সল্ট ডিজলভ করে সলিউশন বানিয়েছে, কোন জায়গায় সল্ট বেশি কোন জায়গায় ওয়াটার বেশি? এরকম হবে না, ইকুয়াল। তো দ্যাটস হোমোজেনিয়াস মিক্সার। ওকে, এই হোমোজেনিয়াস মিক্সারের আরেকটা নাম আছে সলিউশন। কি নাম আছে? সলিউশন। আমরা তাহলে এক্সাম্পল ধরে এগুলো বুঝলাম, রাইট? এক্সাম্পল ধরে এগুলো শিখতে হবে। এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড মি? তাহলে আমি তোমাদেরকে এখন কি দেখাবো জানো? এই ক্লাসিফিকেশনটা দেখাবো, আবার ডিফারেন্স গুলো দেখাবো। ওকে, দেখে একটা হোমওয়ার্ক দেবো। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, other than copying, not copy করবে। Okay, depending on components and composition, matters can be classified as follows. Components and composition মানে বোঝো এই দুটো ওয়ার্ড? কম্পোনেন্টস মানে কি দিয়ে বানানো? ওকে, কনসিস্ট অফ হোয়াট আ সাবস্টেন্স কনসিস্ট অফ, এগুলোকে বলে কম্পোনেন্টস। মানে রুটি বানাতে কি কি লাগে? ওকে, ফ্লাওয়ার লাগে, সল্ট লাগে, পানি লাগে, এটা কম্পোনেন্টস বলে। আর কম্পোজিশন মানে কি? কোনটা বেশি কোনটা কম, কোনটা 90%, এটা 10%, এটা ডাবল, এটা হাফ, এটা কম্পোজিশন বলে। ওকে, অ্যামাউন্ট, রিলেটিভ অ্যামাউন্ট, এটাকে বলে কম্পোজিশন। সো ম্যাটার, ওকে, ম্যাটার আর টু টাইপস, বলো তো কি? ফার্স্ট বলছিলাম কি কি টাইপস বলো? মিক্সার অ্যান্ড পিওর সাবস্টেন্স। দেন পিওর সাবস্টেন্স টু টাইপস কি কি বলো? এলিমেন্টস, কম্পাউন্ড। দেন এলিমেন্টস আর টু টাইপস বলো? পিরিয়ড এলিমেন্টস গুলো আছে, এগুলো টু টাইপস, কি বলো? মেটাল আর সানা। এখন কিন্তু বলতে পারলে হবে না, খালি সারা জীবন বলতে হবে। কম্পাউন্ডস আর টু টাইপস বলো? আয়নিক এন্ড কোভ্যালেন্ট। ওকে, আয়নিক কখন, কোভ্যালেন্ট কখন? ওকে, এলিমেন্ট কখন, কম্পাউন্ড কখন? when is a substance element?
বলো when is a substance element? তখন এক একই এবং দুইটা না many হতে পারে when a substance made of same type of atoms আমি কিন্তু বলেছি স্যাম্পলের দিকে এক্সাম্পলের দিকে তাকিয়ে ডিফাইন করতে এক্সাম্পল কি অক্সিজেন অক্সিজেনের দিকে তাকাও O2 দুইটা অক্সিজেন অ্যাটম না একই না তো এটার দিকে তাকিয়ে বললে কিন্তু ভুল হবে না আর কম্পাউন্ড হচ্ছে H2O why is this compound okay define okay come on তারপরে কি হবে দেখো মিক্সার two types homogeneous heterogeneous okay you got this these are the classification আমরা এখন কি করব আমরা এখন এই যে ডায়াগ্রাম দেখো heterogeneous একটা একদিকে কম একদিকে বেশি এটা well mixed আচ্ছা pure substance কি a substance consists of just one type of substance or nothing mixed with that that's correct pure substance always has particular melting and boiling point আমরা এর আগে পড়েছিলাম particular melting boiling for example pure water boils at 100 degree exactly 100 pure না হলে কিন্তু হবে না elements কি the substance that will consist of only one type of atoms এটা definition মুখস্থ করবে না এক্সাম্পলটা মনে রাখবে oxygen okay suppose this is an element diamond is an also element কেন ডায়মন্ডের ভিতরে কি আছে শুধু ডায়মন্ডের ভিতরে কি আছে only carbon atom one type of atom ডায়মন্ডের ভিতরে কি আছে only one type of atom what is that carbon compound বলো more than one type of atoms more than one atom না কিন্তু more than one type of atoms chemically bonded না হলে কি হবে বলো রিদম bonded না হলে কি হবে তোমার এই ক্লাসে অনেকবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল অনেকবার অ্যান্সার করা হয়েছিল তুমি শুনলে কিনা বলে বন্ডেড না হলে কি হবে তুমি তো শোনো না ঠিক মতো ক্লাস বেশ কয়েকবার শোনা হয়েছে মিক্সার হয়ে যাবে ওয়াটার কনসিস্ট অফ হাইড্রোজেন এন্ড অক্সিজেন বন্ডেড কেমিক্যালি ওকে বন্ডেড হতে হবে ইটস এ কম্পাউন্ড সো আমরা ডিফারেন্স দেখবো কম্পাউন্ডস এন্ড মিক্সার কম্পাউন্ডস অলওয়েজ এটা এই ডিফারেন্স আমরা এখন পড়বো না আজকে পড়বো না আপ টু দিস এখন তোমাদের কাজটা কি কাজটা হচ্ছে একটা পেজ লিভ করবে ওকে লাস্ট ক্লাসের যে নোট কপি করেছো ওখান থেকে একটা ফুল পেজ লুজ করবে লিভ করবে একটা পেজ বাদ দেবে একটা পেজ বাদ দিয়ে আবার এই নোটটা কপি করবে কি নোট কপি করবে আমি দেখাই কোন নোট কপি করবে ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার এই ডায়াগ্রামটা আছে আর কি আছে এন্ড পরের পার্টটা ডেফিনিশনস গুলো আছে এরপরে আমরা কিছু কোশ্চেন দেব কোশ্চেনটা দেবো হোমওয়ার্ক দেবো হোমওয়ার্কটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই আফটার ইউ কপি দ্যাম ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মি আফটার ইউ কপি দ্যাম ইউ উইল রাইট দ্য হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্কটা কি দ্যাট আই উইল শো ইউ করছি আজকের ক্লাস কিন্তু এখানে উইথ দ্য হোমওয়ার্ক কোশ্চেন ওকে কোশ্চেনটা আমি পাঠিয়ে দিই ডোন্ট নিড টু রাইট এনিথিং হিয়ার টুডে ইন দ্য ক্লাসরুম আজকে কিচ্ছু লেখার দরকার নেই জাস্ট কোশ্চেন ওকে কোশ্চেন 1 কিভাবে